Hello everyone. In Diploma Engineering semester number 5, your subject name is Utilities and Instrumentation in Chemical Plant. Utilities and Instrumentation in Chemical Plant, and your subject code is 3350504. Okay. So this subject is conducted by me. Okay, myself Hiteshwarya. So in today's lecture we discuss general basic syllabus of your subject utilities and instrumentation in chemical plant. So in which we discuss our syllabus. Your teaching hours lecture is per week is 4 lecture and 4 practicals. Okay, so total credit of your subject is 8. Okay, so it is very important subject for your semester number 5th. Okay, so theory marks is 70 is external exam, 30 marks will be your internal exam, 4 marks is 40 marks is your end semester examination total marks, and 60 marks for your practical. So total marks of your subject is 200. Okay, and credit of that this subject is 8. In unit number 1, let me check your course content. Unit number 1 is utilities. First is water as a basic utilities. So in which मेन क्या है मेजर टॉपिक एंड मेन टॉपिक इज वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल यूटिलिटीज़. ओके, तो उसके अंदर बेसिक क्या है कि वाटर, सोर्स ऑफ वाटर. तो केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा यूटिलिटीज़, मेन यूटिलिटीज़, सो दैट इज़ वाटर यूटिलिटीज़. ओके, सो उसके अंदर हम देखेंगे कि व्हाट इज़ हार्डनेस ऑफ वाटर, टाइप्स ऑफ वाटर यूटिलिटीज़, and what is the source of water. Okay, and second thing we see the method of water softening processes. तो अगर हम वाटर को यूटिलिटीज़ के तौर पे यूज़ कर रहे हैं तो वाटर हार्ड वाटर है तो उसको हम कैसे सॉफ्ट करेंगे? by using softening process like hot and cold process, like lime soda process, zeolite process, ion exchange process, phosphate process. Okay, then purification of water, પાણીનું પ્યુરિફિકેશન કરવાનું હોય છે. તો સ્ક્રીનિંગ કરીને, સેડિમેન્ટેશન કરીને, કોગ્યુલેશન કરીને, ફિલ્ટ્રેશન કરીને અને સ્ટરલાઇઝ કરીને. Okay, so these are the basic utilities as a water. સેકન્ડ ચેપ્ટરની અંદર હશે સ્ટીમ, એર અને ઇનર્ટ ગેસ. તો આ યુટિલિટીઝ છે લાઈક અ સ્ટીમ, ઇફ યુ આર યુઝિંગ સ્ટીમ, એર ઓર ઇનર્ટ ગેસીસ. સો તો વોટ ઇઝ ધ યુઝ ઓફ ધીસ યુટિલિટીઝ, લાઈક સ્ટીમનો યુઝ શું છે, એરનો યુઝ શું છે અને ઇનર્ટ ગેસીસનો યુઝ શું છે. બરાબર. દેન આફ્ટર પછી સ્ટીમની પ્રોપર્ટીઝ વિશે આપણે જોઈશું. તો એની અંદર આવશે એન્થાલ્પી શું છે, વેટ સ્ટીમ શું છે, સેચ્યુરેટેડ સ્ટીમ, સુપરહીટેડ સ્ટીમ એન્ડ સ્પેસિફિક વોલ્યુમ ઓફ સ્ટીમ. તો આ બધી પ્રોપર્ટીઝ આપણે સેકન્ડ ચેપ્ટરની અંદર સ્ટડી કરીશું. દેન આફ્ટર સ્ટીમ જનરેટર. અગર આપણે સ્ટીમ જનરેટર યુઝ કરીએ છીએ તો એની અંદર સ્ટીમ જનરેટ કેવી રીતે થાય છે, તો એનું ક્લાસિફિકેશન, કમ્પેરિઝન એન્ડ કમ્પોનન્ટ, all these things we see in this chapter. અને પછી what is the factor affecting of selection of boiler. If you are using boiler આપણે જ્યારે યુઝ કરીએ છીએ સ્ટીમ જનરેટર માટે તો એની અંદર કયા ફેક્ટર કન્સિડર કરવા જોઈએ અને એનાથી શું એનો અફેક્ટ થાય છે. ઓકે, તો એ જોઈશું. દેન આફ્ટર કન્સ્ટ્રક્શન ઓફ વર્કિંગ ઓફ લોકોમોટિવ ફાયર ટ્યુબ બોઇલર. ઓકે, દેન
लैंकेशायर बॉयलर. देन आफ्टर यूटिलिटी एज एयर. तो एयर यूटिलिटी है तो उसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, कंप्रेसर, ब्लोअर, फैन, इंस्ट्रूमेंटेशन, एयर. सो this is the utilities of air. Then after we see types of air compression: reciprocating air compressor, multi-state compressor, rotary compressor. Okay, so all these compressor types of compressor we see in unit number 2. Third chapter is our refrigeration. Our third chapter is refrigeration. Before the end of chapter 2 उसके अंदर क्या होगा, इनर्ट गैस. इनर्ट गैस क्या यूज़ करते हैं हम, नाइट्रोजन, आर्गोन. ओके, सो दिस गैसेस आर इनर्ट गैसेस. यूनिट नंबर 3 इज रेफ्रिजरेशन. तो व्हाट इज रेफ्रिजरेशन, मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन, व्हाट इज COP एंड TOR ऑफ रेफ्रिजरेशन, टाइप्स ऑफ प्राइमरी रेफ्रिजरेशन क्या है, ओके, एंड सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट क्या है. सो वो सब चीज़ देखेंगे हम रेफ्रिजरेशन चैप्टर के अंदर. यूनिट नंबर 4 जो ये पूरा पार्ट है, यहाँ से क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा इंस्ट्रूमेंटेशन. आपका इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, तो बेसिक ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन. तो इसके अंदर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन इन केमिकल प्लांट. तो इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन इन केमिकल प्लांट, क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन, basic elements of instrumentation, static and dynamic characteristic of instrumentation. Then after we seeing control system, first order and second order first control system. Okay, so this unit, control system, first order and second order system, is much important for the examination as well as industry as well as viva. Next, unit number 5 is measuring devices. Various types of measuring device we are using. Okay, तो first टेम्परेचर स्केल क्या है, थर्मोमीटर क्या है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग देखेंगे, मर्क्यूरी ग्लास थर्मोमीटर, बायोमेटालिक थर्मोमीटर, प्रेशर स्विंग थर्मोमीटर एंड रेजिस्टेंस थर्मोमीटर का. देन प्रिंसिपल ऑफ थर्मो इलास्टिसिटी, पेल्टियर इफेक्ट एंड थॉमसन इफेक्ट देखेंगे, सीबेक इफेक्ट देखेंगे, इंडस्ट्रियल थर्मोकपल, व्हाट इज द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, थर्मोवेल्स इन डिटेल, रेडिएशन एंड ऑप्टिकल पायरोमीटर्स. ओके, देन आफ्टर प्रेशर गेज है, तो विच टाइप ऑफ प्रेशर गेज वी आर यूजिंग. ओके, देन टर्बाइन मीटर है, क्लासीफाई है लिक्विड लेवल मेजरिंग डिवाइसेस, direct level measuring devices like a probe and tape, straight glass, floats. Okay, then viscosity measurement as well as viscosity measurement. So capillary tube method, rotating cylindrical method, torsion viscometer, measurement of specific gravity hydrometer. Okay, pH meter सब देखेंगे इसके अंदर. Then your last chapter is control valve, control loops and control system. Okay, so this control system is most important for the your industrial experience as well as your subject related topic, or we can say that your viva, your interview question. Most important point topic is that control system. Okay, so in which we are seeing various types of control system. Okay, various loop system जैसे कि function of relays and interlooks. Okay, then after we seeing temperature control, pressure control, flow control, level control. Okay, and P system, P and I system, PID control system, on off system. Okay, and PLC and DCS system we are seeing in unit number 6. Okay, so as per the theory your marks is, जैसे कि फर्स्ट यूनिट है, सो फर्स्ट यूनिट कंटेन 9 मार्क्स. सेकंड चैप्टर है तो उसके अंदर आपका रहेगा कंटेंट 18 मार्क्स का. सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड इन द यूनिट नंबर 2.
थर्ड चैप्टर विल बी रेफ्रिजरेशन एंड बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन का 5 मार्क्स क्वेश्चन. ओके, देन measuring device is highest marks. Okay, unit marks, unit number 5, measuring devices. Okay, and unit number 6 contains 7 marks. So all marks you can see that unit number 2 and unit number 5 by marks wise is most important. Okay, so 22 plus 18, that is 30 and 40 marks will contain of your syllabus is from chapter number unit number 2 and unit number 5. And from your syllabus, okay, you have to follow various types of reference books as well as subject book is given that. So we are using process control instrumentation and process control, this book Epi Kulkarni by Nirali Prakashan. Also we are using process control system analysis and control by Donald R. Kuffner, and we are using utilities के लिए हम यूजिंग करेंगे plant utilities. Okay, and this book is a reference book. Okay, and also from this book we are using from your syllabus. Okay, main A.P. Kulkarni and Donald Kuffner and D.B. Dhone. Okay.